दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन लर्निंगमध्ये स्वागत. विद्यार्थी मित्रो, मागच्या वेळेस आपण लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रेस्पिरेशन. माय क्वेश्चन इज दॅट respiration what are the two modes of respiration? Third, what is cellular respiration? Or what is aerobic respiration? 5. सगळे प्रश्न लिहून घ्या. गणेश, आशिष, केतन, सायली, रिस्पॉन्स तुमच्याकडून कमी भेटायला लागलेला आहे. तुम्ही त्या वेळेला हाय बाय नुसते याच्यामध्ये रंगलेला असता. प्रश्न लिहून पाठवायची तस्ती घेऊ नका, तुमच्याकडे ठेवा, आपण पाठांतर करा. त्यानंतर 5वा प्रश्न, व्हॉट इज anaerobic respiration? And 6, very important, complete the flow chart of Krebs cycle. Krebs cycle मध्ये मी महत्त्वाचे 2 पार्ट करून तुम्हाला दिले होते. And that concept which involved in that Krebs cycle today we will discuss. Krebs cycle चा पार्ट करताना फर्स्ट असे 3 पार्ट केले होते. लिपिड्स, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स. कार्बोहायड्रेट मध्ये इम्पॉर्टंट ग्लुकोज, देन ग्लायकोलिसिस, acetyl coenzyme, and last one CO2 H2O plus energy. In case of lipid, when these fats and proteins absorbed by the intestinal juice, first they convert into simplest form, lipid or fats into fatty acids, proteins convert into amino acids, and then these connected with these acetyl coenzymes. अशा प्रकारे एक कंप्लीट द चार्ट देणार तुम्हाला, मध्ये बॉक्सेस देणार. क्रेब्स सायकलची फिल इन द ब्लँक्स 3 मार्काला कुठेतरी 3 रिकाम्या जागा ठेवतील. If you fill it correctly, then you will have to got marks. This is about Krebs cycle. In this Krebs cycle, very important 3 steps: that oxidization of carbohydrates. 3 steps that involve when these carbohydrates काल तुम्हाला हे पण सांगितलंय की या क्रेब्स सायकल मध्ये कार्बोहायड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इन absence of carbohydrates, if suddenly carbohydrates absent or जर मिळाले नाही एनर्जी प्रोडक्शन साठी, तर instead of that carbohydrates, our body, our cell utilize fats and proteins in emergency, and at that time our glucose level in our body is decreased.
certain lipids are utilized. जर आपण काही कारणास्तव जेवण कमी झालं तर आपल्याला कार्बोहायड्रेट्सची उपलब्धता कमी होते. अशा वेळेस शरीरामध्ये साठवलेले हे लिपिड्स आणि प्रोटीन्स हे एनर्जीसाठी युटिलाइज केले जातात आणि मग आपलं शरीराचं वजन ऑटोमॅटिकली कमी होतं. बट दिस इज नॉट अ वे टू डिक्रीज अवर वेट. बट इन केस इन अब्सेन्स ऑफ कार्बोहायड्रेट, बट म्हणून इम्पॉर्टंट आपल्याला 3 स्टेप्स कार्बोहायड्रेटच्या ऑक्सिडायझिंग कार्बोहायड्रेटचं पूर्ण होत असताना 3 स्टेप्स आहेत. फर्स्ट आहे ग्लायकोलिसिस. Glycolysis. Glycolysis occurs in cytoplasm. That means, our cell membrane and cytoplasm हे 2 महत्त्वाचे घटक आहेत. All cell organelles including mitochondria, Golgi complex, nucleus, endoplasmic reticulum, all these present in cytoplasm. This process, glycolysis, main occur in cytoplasm. Before we start glycolysis, acetyl coenzymes संप्रेरक जे तयार होतात, या संप्रेरकाची नावं मी आपल्याला NADH2, and FADH2. Nicotine, amide, adenine dichloride, adenine डायक्लोराइड. हे मुद्दाम नावं तुम्हाला सांगते. या प्रोसेस मध्ये यांची नावं येणार आहे. निकोटीन, अमाइड, एडेनिन डायक्लोराइड and fluorine, adenine dichloride, nucleotide, nucleotide, that nucleic acids, nucleotides, nicotine, amide, adenine dinucleotide, fluorine, adenine dinucleotide, NADH2, FADH2. These are the acetyl coenzymes formed in this complete oxidation of carbohydrates. First stage, glycolysis. In this glycolysis, glucose oxidized step by step in this process. Glucose oxidized step by step in this process. Glucose oxidized step by step in this process. Glycolysis occurs in cytoplasm. This is 2 important things. Then in this process, 2 molecules of
of pyruvic acid, ATP and NADH2, nicotine, amide, adenine nucleotides. These two molecules of each one, that means pyruvic acid, ATP, NADH2 and water molecules are formed in this first step. Then this pyruvic acid further oxidized and converted into molecules of acetyl coenzymes. सेकंड स्टेपला, पहिल्या दोन स्टेप लक्षात ठेवा. This process is occur in cytoplasm. Glucose oxidize and convert into two molecules of pyruvic acid, ATP and NADH2 along with water molecules. Then this pyruvic acid then oxidize, undergoes react and convert into coenzymes. Acetyl coenzymes, they convert into acetyl coenzymes. Acetyl coenzymes. Carbohydrate, glucose oxidize step by step. Then in this process, two molecules of pyruvic acid, ATP and NADH2 is along with water molecules are formed. The next step, this pyruvic acid convert into acetyl coenzymes. Then two molecules of NADH2, two molecules of CO2, acetyl coenzyme, two molecules of NADH2, then CO2 along with water. ही प्रोसेस इथेच संपलेली. Glycolysis is the process which oxidize carbohydrate first into glucose, then glucose oxidize step by step in this process, and two molecules of pyruvic acid, NADH2 along with water molecules are formed. The next thing, pyruvic acid. These pyruvic acid converted into molecules of acetyl coenzyme along with two molecules of NADH2 plus CO2 plus water. This much is sufficient in glycolysis. फार स्लो आपण चाललेलो आहे. या सेकंड स्टेप मध्ये हे नाव लक्षात ठेवा. NADH2, nicotine, amide, adenine dinucleotides. Nucleotides means they are the nucleic base. They form from the nucleus, in the nucleus. Then flavin, adenine dinucleotides, NADH2. These are the coenzymes that form in glycolysis. And if you observe, after pyruvic acid, in glucose, then pyruvic acid, then these coenzymes are formed from pyruvic acid, acetyl coenzymes. या acetyl coenzyme ला lipids आणि proteins connect करायचे, but before that lipid convert into fatty acid
protein convert into amino acids, and then they directly connect with acetyl coenzymes that form in the glycolysis. Is that clear? How much time is covered?